the test execution using GUI mode. అంటే GUI mode అంటే ఇలా మనం ఎప్పుడైతే టెస్ట్ రన్ చేసామో ఓకే ఈ ఫార్మాట్ ని GUI mode అంట. ఓకే సో GUI mode లో ఎందుకు టెస్ట్లు రన్ చేయకూడదు అంటే the listeners will consume more memory compared to any other elements. అంటే ప్రీ ప్రాసెస్ కానీ పోస్ట్ ప్రాసెస్ కానీ అసెషన్స్ కానీ టైమర్స్ కానీ లాజికల్ కంట్రోలర్ కానీ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ వీటితో పోల్చుకుంటే లిజనర్స్ విల్ కన్స్యూమ్ మోర్ మెమరీ కంపేర్ టు అదర్ ఎలిమెంట్స్. రికార్డ్ చేయండి. స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే సో దానికోసమని ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ టు రన్ హయ్యర్ యూజర్ లోడ్ టెస్ట్ అంటే మనం 1000 యూజర్స్ 500 2500 5000 1 lakh యూజర్స్ కూడా రన్ చేయొచ్చు జనరల్, ఎందుకంటే దర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద లైసెన్సింగ్ కదా. సో అలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రన్ ద లోడ్ టెస్ట్ ఇన్ నాన్ GUI మోడ్. ఇప్పటి వరకు మనం టెస్ట్లు ఏవైతే రన్ చేసామో అవన్నీ GUI మోడ్ లోడ్ టెస్ట్. GUI మోడ్ లోడ్ టెస్ట్. ఓకే నాన్ GUI మోడ్ లోడ్ టెస్ట్ ఎలా రన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు రన్ త్రూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి టెస్ట్ రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎలా అంటే సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ స్క్రిప్ట్ నేమ్. స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్ .jmx. geometry యొక్క స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చి .jmx. ఓకే సో లెట్స్ టేక్ వేర్ ఎక్కడ ఉంది ఇది. సో డి డ్రైవ్ .3 so 5.3 okay bin so bin lo ఉంది కదా. సో ds02 jpetstore.jmx. సో కాపీ దిస్ పాత్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఆ పాత్ ని కాపీ చేసుకున్నాను. నౌ గో టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, type cmd. Okay, command prompt shortcut key is cmd. Press enter. So the command prompt will open. Okay, by default it shows see users of your computer name. My computer name is Jagan, so it's showing as Jagan. So for if your computer name is XYZ, it shows XYZ. Now, ఇప్పుడు కరెంట్లీ మనం ఏ పాత్ లో ఉన్నాము, సి డ్రైవ్ పాత్ లో ఉన్నాం కదా. బట్ నాకు జెమెట్రీ ఎక్కడ ఉంది, డి డ్రైవ్ లో కదా. డి డ్రైవ్ అనా జెమెట్రీ ఉండేది కరెక్ట్. D drive లో నా కదా geometry ఉండేది. Now I have to move to D drive. To move to D drive, okay, D hyphen enter. D hyphen enter. ఇప్పుడు ఏమైంది, మనం ఎక్కడికి వచ్చాము, D drive లోకి వచ్చామా. Now next D drive నుంచి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, జెమెట్రీ బిన్ ఫోల్డర్ కి వెళ్ళాలి. బిన్ ఫోల్డర్ నుంచే కదా మనం జెమెట్రీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ జార్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాము అంతేనా. Now cd చేంజ్ డైరెక్టరీ, క్రియేట్ డైరెక్టరీ అని కూడా వస్తుంది, బట్ చేంజ్ డైరెక్టరీ స్పేస్ రైట్ క్లిక్ right click
paste the copied path. మనం స్క్రిప్ట్ ఫోల్డర్ కాపీ చేసాం కదా. Now copy this. Now right click, paste this bin folder. Now when I press enter, ఏమవుతుందంటే ఇన్సైడ్ బిన్ లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇన్సైడ్ బిన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళామా పాత్, కరెక్ట్? Yes, sir. Now from here onwards our command will start. Non GUI mode command. So what is the non GUI mode command? Means jmeter space hyphen n. N is nothing but non GUI mode space hyphen t. Hyphen t is nothing but name of the JMX file path. ఇప్పుడు మనం JMX ఫైల్ పాత్ ఎక్కడ ఉంది? బిన్ ఫోల్డర్ లోనే కదా మన స్క్రిప్ట్ పాత్ ఉండేది. ఇదేనా jpetstore.jmx ts02_jpetstore.jmx. Control C. Now come here. Now space right click paste. Okay, space hyphen l space hyphen l is nothing but మనం ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఒక JTL ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసాం. GUI మోడ్ లో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు క్రియేట్ చేసాం JTL ఫైల్. క్రియేట్ చేసి లిజనర్స్ లో మనం బ్రౌజ్ చేసాం కదా, అప్పుడు డేటా స్టోర్ అయింది, రిజల్ట్ డేటా JTL ఫైల్లో. Yes, sir. Yes. Now we have to give the JTL file path. Okay. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే so here I'm going to go to the results folder. Here I'm giving this path of JTL file. Now right click, paste, don't enter, /. Now so how many users? 10 users, right? 10 users. Non GUI mode, for our clarification, non GUI mode test dot JTL. నేనేం చేస్తున్నాను, JTL ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి టెస్ట్ రన్ అయిపోయిన కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్స్ ని ఆ JTL ఫైల్లో అపెండ్ చేయమని కమాండ్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ కమాండ్ అండ్ పేస్ట్ ఇన్ ద chat so that you can copy this. Copy. Now everyone, just I'm pinging in the chat. Just you can use this command. Okay, command మీకు పింగ్ చేశాను. Okay, alright. Now so before start the test, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నాన్ GUI మోడ్ లో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మన లిజనర్స్ అన్నిటిని డిసేబుల్ చేయాలి. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిసేబుల్ ఆల్ ద లిజనర్స్. I don't want, disable it. Don't disable CSV dataset config file. అది డిసేబుల్ చేసామనుకో టెస్ట్ డేటా పిక్ అవుతుంది. ఓన్లీ లిజనర్స్, సమ్మరీ రిపోర్ట్, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్, aggregate graph,
hits per second graph. ఇవి డిసేబుల్ చేసేయాలి. ఓకే, నా క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నా నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ టెస్ట్ ని ఈ స్క్రిప్ట్ ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. అవసరం లేదు. ఎందుకు, నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ద టెస్ట్ ఇన్ నాన్ GUI మోడ్ లో. టెస్ట్ అంటే గ్రాఫికల్ గా ఐ కెనాట్ సీ హౌ ద టెస్ట్ విల్ బి రన్నింగ్. ఇప్పుడు నేను గ్రాఫికల్ గా చెక్ చేసుకుంటున్నాను టెస్ట్ ఎలా రన్ అవుతుందో అనేది. చెక్ చేసుకోగలనా అంటే విజువల్ గా నేను చెక్ చేసుకోగలనా? No, I cannot. Now when I press enter, then మీరు ఇప్పుడు చూసారంటే మనం JTL ఫైల్ ఏం రాసాము, 10 users non GUI mode test.jtl అని రాసాం. ఇక్కడ ఆ JTL ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. ఇది 10 user load test JTL ఫైల్ అనేది ప్రీవియస్ టెస్ట్. Now I'm going to press enter. Okay, now if you see successfully create అయిందా లేదా చూద్దాం. See, నేను ఇప్పుడు మాన్యువల్ క్రియేట్ చేశాను ఈ ఫోల్డర్, ఈ ఫైల్. No, right? మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసిన ఆ ఫైల్ 10 users non GUI mode test అని. No, right? No. So whenever I press enter, it automatically creates and start the test execution. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారంటే creating summaries created the tree successfully using this path and starting standalone test to start అయింది. Let's wait for 10 minutes and you can see the test results in the JTL file. Okay, JTL ఫైల్ లో టెస్ట్ రన్ అవుతుంది. చూద్దాం. So let it run. Okay. Let it run. Okay, once our test is completed, it will show results at end of the test, results appended in JTL file. That kind of message we can get it. We'll see that. So let it run the test. Okay.
one of our student, who recently got the offer in CTS. So Monday he is joining. For so this is the offer letter. Okay, so this is the package. Okay, so the joining is 22nd February. So I'm just preparing this Form 16, all the documentations. Okay, so let it run the test. So in the meantime, I will quickly download few forms. Three months notice period వస్తాయి కదా అన్న. 3 months very rare condition. Only big companies they will. 45 days okay కదా. Yes, it's enough. Okay. Okay. Valid code.
రేపు ఉందా మళ్ళీ క్లాస్ అన్నా? ఉంది బా, రేపు ఉంది. ఎన్నికి అన్న? రేపు కొంచెం లేట్ గానే స్టార్ట్ చేద్దాం. కొద్దిగా ఒక లెట్స్ కనెక్ట్ అట్ 9 o'clock. ఓకే ఓకే అన్న, లింక్స్ పంపిస్తారు కదా పెండింగ్ టీ రేపటిది ఆడికి అయిపోతే పంపిస్తాను. స్టిల్ ఇస్తాను. ఓకే let it run. టుమారో పాసిబిలిటీ ఉంటే మన తరుణ్ అని ఒక అబ్బాయి జాయిన్ అవుతున్నాడు క్లాస్. అబ్జర్వ్ చేశారా? హలో హలో చెప్పండి. క్లాసు తరుణ్ అని ఒక అబ్బాయి జాయిన్ అవుతున్నాడు. అబ్జర్వ్ చేశారా? డౌట్స్ అడుగుతూ ఉన్నాడు వాళ్ళ మేనేజర్. సో రేపు అడుగుతాను అబ్బాయిని, సో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పి అతన్ని పిలిచి, అతను జేమెట్ మీద పనిచేసేది మన స్టూడెంట్. ఓకే ఉన్నాడా? సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ తరుణ్. తరుణ్ రేపు పాసిబిలిటీ ఉంటుందా నీ మిషన్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి? సార్ ఉంది సార్. సరే తరుణ్, రేపు ఒకసారి జస్ట్ క్రాస్ చెక్, అంటే నీ టెస్ట్ ఎలా రన్ చేస్తున్నావు ఏంటి అనేది. సార్ ఓకే సార్. స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటది ఏంటి అనేది. ఓకే సార్. Okay, so just test completed. Let it run. Let's see that. So let's close this and we'll go here. Very good. Choose ante where the data is appended. JTL file data append ayinda. Right. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Just close this. Now you can open the JMeter and ఇది నాన్ GUI మోడ్ లో టెస్ట్. సో JMeter ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మనం లిజనర్స్ యాడ్ చేసుకొని రిజల్ట్స్ గెట్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద JMeter and browse, add the listeners and browse the JTL. Okay. Okay, now right click on the test plan, add listeners. Listeners add chesi, so you can browse the JTL file. So aggregate report, click on browse. Now expand this. So here results. Now 10 users, non GUI mode, test results. Open this. Correct. Now it opened. Results are open. Now you can open. I can say you can add. I can say one more. I can say aggregate graph or aggregate report. Listeners. Aggregate graph, or let's say have hits per second. So browse, open, yes, correct. Now you got this reports for non-GUI mode low test JTL file. When you browse the JTL file, it gives all your reports. Now
So at any point of time, you can open your JTL file and you can get the results. JTL file unte you can retrieve your results at any point of time. Okay? Okay. Right guys, so like this you have to run the test in non-GUI mode. And you know right how to generate the HTML report. So go to tools, generate HTML report. Now results file CSV or JTL file. మనకు JTL file ఉందా? ఉంది కదా? So browse the JTL file. What is that? So 10 users non-GUI mode load test. So JMeter results. Okay. Now user.property file. This file will be available in JMeter bin folder. So browse. JMeter 5.3 bin. So user.property file, open. Now output directory is nothing but, so to generate the HTML report we have to provide one folder path. Now results. Okay, right click, new folder, non-GUI mode test report. Okay, now come here, browse. So here results non-GUI mode test report. Click on open. Now generate the report. Then the HTML report will be generated. Now report created. Now let's go back. Non-GUI mode test report. Now open the index.html report where you can see this, all the transaction details. Okay, some of the errors are observed because I can say my internet gone that time, so that is the reason some failures are observed. Now here if you see, now HTTP response code java.net unknown host exception. Okay, so like this you can generate the HTML report and you can share this HTML report to the client. Client share చేయొచ్చు. Okay. Now మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఫిల్టర్స్ ఫర్ డిస్ప్లే అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. సో ఇది ఎందుకు అంటే, సో వీ కెన్ ఫిల్టర్ ఓన్లీ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ ద రిక్వెస్ట్. ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఫిల్టర్ చేయాలంటే, సో ఇన్ JMeter.property ఫైల్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మీరు యాడ్ చేయాలి. మీరు చూసారంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేశాను ఇలా కదా. So this is nothing but filtering the only, displaying the transactions only, not the request. లేదంటే transactions as well as request రెండింటిని డిస్ప్లే చేస్తుంది HTML రిపోర్ట్. మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ బోత్
రెండింటిని డిస్ప్లే చేస్తుంది కదా. మీరు ఇక్కడ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ చూసారంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం రిక్వెస్ట్ కూడా డిస్ప్లే అవుతుందా. కరెక్ట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ యూ కెన్ జస్ట్ generate the HTML report and just apply the filters for only the transactions. So ella ante just go to the JMeter property file. So JMeter bin so right click, close that property file. Now edit with Notepad or open with Notepad. Notepad aina Notepad plus aina work avutadi. Now Control F, just type filters. Filters leda filters. Next, yes, now here you can able to see here. ఓకే, ఇక్కడ నేను చూడండి ఇది జస్ట్ యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ ఫిల్టర్ సెర్చ్ ఆర్డర్ అని ఉంది కదా, దీంట్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నిటిని ప్లేస్ చేయాలి. తర్వాత సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ యాజ్ యూజువల్ నేను దీన్ని ఏం చేశానంటే కామెంట్ చేసి దీన్ని ఎనేబుల్ అంటే కాపీ పేస్ట్ చేశాను అంతే. సో యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ దిస్. దెన్ ఇన్ ద సెర్చ్ ఆర్డర్ అని ఉంది కదా, అక్కడ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్. నేను ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ పెట్టానా టిల్ హియర్ వరకు. Logout, dashboard, report generation, success, failure, $. Okay, so you have to place the transaction names here in the filter, then only మనము ఈ రిపోర్ట్ లో ఇలా ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ ఫిల్టరింగ్ వస్తాయి. లేదంటే రిపోర్ట్ విల్ షోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చూసారంటే టోటల్ శాంపుల్స్ వచ్చి 2070, బట్ ఇక్కడ చూసారంటే 4130. ఈజ్ ఇట్ డబుల్ అయిందా? డబులే కదా. ఇక్కడ 2070, బట్ ఇక్కడ 4130 అంటే డబుల్ టైం చూపిస్తుంది. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిక్వెస్ట్, అంటే ఆ పర్టికులర్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ యొక్క రిక్వెస్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? Everyone? No. So like this, you can run the test in non-GUI mode and we can generate the HTML report. Any doubts or any questions guys still so far on the JMeter perspective? Okay, any questions guys? Everyone? Okay, so
So that's about the test execution and report preparation. And the report preparation also tomorrow. So Tarun will share his screen and he will show like how we have to share the test results to the client. Okay. So as of now, we generated the reports, right? So reports in terms of summary report, aggregate report, hits per second graph, and aggregate graph, all the reports, correct? And while sharing the results, and I can say how we can share the results to the client and how we have to prepare the email details for each load test. Okay. And the pending one is one more last concept in JMeter called JMeter remote distribution testing. Okay, remote distribution testing is nothing but similarly in controller we used to add the multiple load generators, right? Load generator configure chesama dummy load generator controller lo. Can you remember, guys? Okay, similarly in JMeter also we can configure the load generators called slave machines. Okay, so whatever machine currently we are seeing, this machine will treat it as controller, and on new machines I can say another machines called as load generators, those machines called as slave machines. So this machine will act as a master machine, and but unfortunately, so at this moment I cannot. If you are there in the classroom, I can configure your machine. Okay. So let me show you the quick documentation on JMeter remote distribution testing. But so the real time we can see tomorrow how we can configure the remote JMeter remote distribution testing so that you can aware on that. Okay. This is the JMeter. No. Let me see. I guess I already shared with you guys. Just cross check. And this one. Share this PPT with you guys. Okay. So before that, let's see the JMeter remote distribution testing. And we try. Let me open this PPT. No, not this one.
This one. Yes, geometry remote distribution testing. So this is the geometry remote distribution testing. I guess I have not started recording, sorry. Okay, so this is the geometry remote distribution steps. So firewalls on the systems are turned off. All the clients are in the same network. I can say all the clients are nothing but the machines are in the same network. Make sure geometry can access the server. Make sure you use the same version of geometry in all the systems. So this is the master machine and remaining are slave machines. And slave are nothing but load generator machines. Okay. So master machine, master geometry, the system running geometry GUI which controls the test. Slave, the system running geometry server which takes command from GUI and send request to the target system. The target system is nothing but our application. This is the sample configuration. This is the master machine. Master machine will send the request to the slave machines. Slave machine will send the request to the target server. So ila configuration untadi. So where you can run the test of geometry remote distribution testing. Some configuration cheyalsi untadi. Okay, so then directly PPT lo cheppina meeku artham kaadu. Okay, so let's go through tomorrow. So let's take help from Tarun. Tarun already configured chesadu geometry remote distribution testing. So we can see the real-time configuration, how he done it, what challenges he faced. Okay, configuration lo em challenges atanu face chesadu. So avanni manam proper ga we can see in tomorrow class. Okay guys, so I will share this PPT with you guys also, so you can just go through this PPT along with the normal geometry PPT. Okay. So reply to all. Let me add that geometry document as well. Okay. Geometry training. So please go through this PPT also. Okay, so that you can get understanding. Distribution. Docker PPT, whatever. Okay, so you can go through this also. Okay guys, so tomorrow we can see that, and we have one more activities pending, that's called as I can say geometry with Grafana and InfluxDB configuration. Okay, that also we can see in tomorrow class.
That is the final class for the JMeter integration. So we can integrate JMeter load test in the Grafana using InfluxDB database. That configuration is required. So in my machine I already configured, but I want someone machine, so where we can take a fresh configuration and we can see from starting onwards. Now machine lo already any configurations unnai, so I cannot show from starting onwards. So let's take any one machine. So who are installed the JMeter, guys, please be ready with. So let me show you the softwares to be installed. I can InfluxDB Grafana. You can download today and keep it ready for tomorrow. Okay, I'm just typing Google. So where you can see, just type InfluxDB. Just click on InfluxDB. Okay, now click on InfluxDB link. Okay, just close this. So get InfluxDB, click on get InfluxDB. Okay, come down. So open source, just click on download. Now registration is required. So you can enter username and password. Sorry, username, first name, last name and email ID. Then come down. So where you can see the InfluxDB latest version, I can say you can just use either version 2.04 or version 1.8.1. So now here you can see Windows, there is an option called Windows binaries. Now you can use this URL and download the zip file. So నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే URL మీకు పింగ్ చేస్తున్నాను. So please everyone download this and keep it in your system ready. Okay. Clear, guys? Everyone? ఓకే అన్న. సో ఇది డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టండి, రేపు మీ మిషన్ లో కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ Grafana. జస్ట్ గూగుల్. సో జస్ట్ టైప్ Grafana. If you see, click on Grafana. Now just open this grafana.com. So just okay, this is plugins, Grafana dashboards. Now downloads. Now come down. So you have to create the account. Okay. Open source. So get Grafana. So it's not there. Okay, no problems. Tomorrow we can create an account and we can download it. Okay, here open source. You can just click on download and it will ask. Okay, no problems. Now so click on now Windows.
Correct. So Windows, download Windows standalone zip file. Okay. So I'm just giving this one, so you can use this URL and you can just take this download zip file. Okay, ఈ ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టండి. ఓకే గైస్, సో ఇది డౌన్లోడ్ చేశారంటే దెన్ we can configure InfluxDB and Grafana with JMeter load test. JMeter load test ni మనం Grafana లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి. You can configure the JMeter load test in Grafana by using InfluxDB configuration. Okay guys, everyone? Okay. So you don't have to be ready. At least any one of you guys, please download this software. Be ready in tomorrow class so that we can quickly install it and we can do the configuration and we can run the test also. Okay? అన్నా Yes, mom. లోడ్ రన్నర్ క్లౌడ్ చెప్పినారన్నదా? Load on our cloud అది ఇష్యూ ఉంది, యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు. సరే సో అది పెండింగ్ ఉంది. ఎస్, అది లాగిన్ అయిన తర్వాత అకౌంట్ యాడ్ చేస్తుంటే యాడ్ అవ్వట్లేదు, వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఇష్యూ ఉంది. సో అదైతే చెప్పలేదు. ఓకే, విల్ సీ టుమారో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి, మళ్ళీ ఒకసారి, లేదంటే ఇప్పుడు చెక్ చేస్తాను నేను క్లాస్ అయిన తర్వాత. ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ విల్ సీ టుమారో ఆల్సో దట్ పార్ట్. ఓకే. Alright guys, so please download these two softwares so that we can, you can share your screen and we can go through those configurations. నా మిషన్ లో నేను ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేశాను, మళ్ళీ నేను అన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ లెట్స్ డూ ద ఫ్రెష్ సెటప్. మీకు తెలుస్తుంది ఫ్రెష్ సెటప్ ఎలా సెట్ చేయాలనేది. Okay, clear guys? So tomorrow 9 is fine, right everyone? ఓకే. అలా రేపు టుమారో ఈవినింగ్, మార్నింగ్ and evening both. మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలన్నా? ఓకే, నా విల్ బి కనెక్ట్ ఈవినింగ్ అన్న. మార్నింగ్ ఐ హావ్ ఆఫీస్ అన్న. Morning make it as 9. I have office in the morning, then I will connect evening class anna. Okay, remaining guys? మార్నింగ్ కూడా ఓకేనా? Remaining guys are okay, right? ఓకేనా? Okay, then let's connect 9 o'clock tomorrow. Tarun, you also connect tomorrow morning, okay? సార్ ఓకే సార్, కనెక్ట్ అవుతాం సార్ 9 o'clock మార్నింగ్. So let's connect and we can see first real-time JMeter remote distribution configuration activity and how he is publishing the results to the client. Aveni choosing tarvata, then we can go with InfluxDB and Grafana. Okay? ఓకే సార్. Chalo then, let's connect tomorrow night.